In the following movie, you will follow the cleaning of a flexible video duodenoscope. This endoscope is specific for ERCP examinations and has some additional features over and above the standard flexible video endoscopes. Here we start with a leak test using the gauge provided. The test identifies any leaks that may have occurred during the endoscopic procedure. The pressure within the endoscope will rise to nearly 140 mm Hg. If there is no leakage, the pressure will remain constant and the endoscope is intact. The next step is to remove all movable parts, i.e. suction valve, air-water valve, and the biopsy channel valve. Then disassemble the razor bridge module by unscrewing the proximal screw cap on the handle. Then remove the securing pin under the cap. We now need to disconnect the razor bridge mechanism at the distal tip of the duodenoscope. Firstly, unscrew the tip using the key provided by lining up the red dots. You can then remove the razor bridge mechanism complete with the angulating wire. Please note these parts are fixed together. The next stage is to remove the guide tube from the tip of the endoscope, which you can see now. Both parts can now be manually cleaned in detergent and even ultrasonically cleaned, then sterilized in an autoclave. Please refer to the detergent manufacturer's instructions for the correct concentration levels of the cleaning solution. Whilst the cleaning of the razor bridge mechanism is underway in the ultrasound bath, we can progress with the cleaning of the endoscope itself. Please note these instructions are for the manual cleaning with a recommended cleaning solution in a water basin. Now, the endoscope has to be immersed totally in the solution and handled with care, ensuring the water-resistant cap has been attached before submersion. Once submersed, connect the cleaning tubes provided to the air-water, suction, biopsy, and razor bridge ports, and using a syringe, flush and rinse detergent through the channels, ensuring all air bubbles have been removed from the channels. If flushing has been successful, no air bubbles rise out of the channels, as it is important the cleaning solution reach all areas within the endoscope. Continue to flush the channels with detergent through the working channels to remove any debris. Paying special attention to the raised bridge channel. The next stage is to remove the cleaning tubes and brush the channels whilst still in the water bath. We have two different brushes, one 5 mm brush for the work and suction channel, and the small 2 mm brush for the razor bridge channel. Starting with the suction valve port at the control body, with the 5 mm brush, brush down to the biopsy port opening. Then change the angle of approach and brush down the suction channel of the umbilicus cable. Every channel should be brushed at least 3 times. Here you can see a port brush, which is designed for brushing the biopsy port and air, water, and suction openings. Always remember to clean the brush during use. In the next step, you can observe, using the 5 mm brush, the biopsy channel being cleaned. This is carried out by passing the brush down the biopsy port opening all the way to the distal tip, remembering to clean the brush when it emerges out of the end. Again, the channel should be brushed at least 3 times.
Using the 2mm brush, clean the razor bridge channel at least 3 times, which will ensure that the endoscope can be totally cleaned using brushes. It is always useful to ensure that the brush is moistened before entering the channel of the endoscope. Once the endoscope has been cleaned using the brush, flush the channels with detergent and then rinse water to ensure all debris and detergent fluid has been removed from the channels. Disinfection and constant rinsing with sterile water will be carried out in due course in the automated washing disinfection machines. The endoscope can now be taken out from the water basin and transferred to the specially designed basket within the automated disinfecting machine. Connect all cleaning tubes in the same way you would connect your valves, paying special attention to the razor bridge connection. It is important to ensure that all the connections are secure, and the leakage tester is connected in the right position, as the test runs continuously during the disinfecting process. After manual cleaning of the separate razor bridge mechanism, you can either disinfect or sterilize them. If the mechanism has been returned from sterilization packed in a bag, then open the packaging and assemble the mechanism in the opposite way you disassembled it. First, introducing the guide tube, then the angulation wire with the razor bridge, which will be fixed at the distal tip. Finally, at the distal tip, turn the screw using the key so that the red dots will be separated from each other. Moving to the control body, insert the pin which will secure the wire until it snaps in place. Then attach the proximal knob and tighten the system using some pressure. Finally, replace the cleaned valves, making sure you lubricate the O-rings using the oil provided. This is necessary to protect and maintain a good seal, which can dry out during the disinfection process, and to ensure the valves work smoothly and easily. Now the endoscope is assembled, and a functionality check can be carried out now or later. Finally, the endoscope can be stored in the endoscopy cupboard until the next examination. Im folgenden Videofilm werden wir die Reinigung eines Videoendoskopes sehen.
Es ist ein spezielles Endoskop, das für die ERCP-Untersuchung benutzt wird. Zum Anfang führen wir den sogenannten Dichtigkeitstest durch, um festzustellen, ob bei der Operation oder der Untersuchung eine Leckage entstanden ist. Der Druck wird auf 140 mm Hg im Endoskop erhöht. Wenn kein Druckabfall zu sehen ist, kann von einem dichten Endoskop ausgegangen werden. Anschließend erfolgt die Demontage aller variablen Teile, wie hier das Absaug-, Luft-Wasser-Ventil und das Biopsie-Kappenventil. Anschließend wird der erste Teil des Albaran-Mechanismus abgeschraubt. Als erstes die Schraubkappe am proximalen Ende des Handgriffs, dann wird die Spannzange entnommen. Am distalen Ende des ERCP-Gerätes finden wir den Albaran-Hebel, der hier modulweise aufgebaut ist und über einen Schraubmechanismus zu lösen ist. Befinden sich beide rote Punkte an der Spitze in der Stellung zueinander, kann das Modul abgenommen werden. Das Modul besteht aus zwei Teilen. Das erste, wie hier zu sehen ist, das Albaran-Modul mit der Steuerlitze und wie gleich zu sehen sein wird, die Führungsspirale, welche ebenfalls aus dem Endoskop entfernt werden kann. Beide Teile sind sterilisierbar und werden vorher im Ultraschallbecken gereinigt. Bei der Ultraschallreinigung sind entsprechende Herstellerangaben für die Reinigungsmittel zu beachten. Während der Reinigung im Ultraschallbad findet die Reinigung des gesamten Endoskops statt. Hier handelt es sich um eine Vorreinigung mit entsprechender Reinigungslösung im Waschbecken. Das Endoskop wird möglichst sorgfältig und komplett ins Reinigungsmittel eingetaucht. Die Adapterschläuche werden konnektiert. Nun wird mit der Spritze und der Reinigungslösung sämtliche Luft aus den Arbeits- und Luftwasserkanälen entfernt. Die vollständige Entfernung der Luft sieht man daran, dass keine Luftblasen mehr nachkommen oder aufsteigen. Falls nötig, kann die Spülung auch 2- bis 3-mal erfolgen, um genügend Reinigungsmittel in den Arbeitskanälen oder den Luftwasserkanälen einzuführen. Hier muss beachtet werden, dass auch der Albaran-Kanal durchspült wird, da hier die Möglichkeit besteht, auch diesen manuell wie maschinell aufzubereiten. Anschließend werden die Adapterschläuche entfernt und das Gerät für die Bürstenreinigung vorbereitet. Hierbei werden zwei verschiedene Bürsten benutzt. Einmal die 5 mm Bürste für den Arbeitskanal und einmal die 2 mm Bürste für den Albaran-Kanal. Die 5 mm Bürste wird einmal vom Absaugventil bis zum Biopsie-Kappenventil und einmal vom Absaugventil über den Umbilikus bis zum Versorgungsstecker vorgeschoben. Die Bürsten werden bei jedem Durchgang ausgespült und dann erst wieder zurückgezogen. Das Ganze erfolgt 3-mal. Hier zu sehen eine sogenannte Ventilbürste. Sie kann benutzt werden, um einmal dieses Biopsieventil zu reinigen, kann aber auch benutzt werden, um die Sättel der Absaug- oder Luft- und Wasserventile zu reinigen. Hier wird dargestellt, wie mit der 5 mm Bürste der Arbeitskanal vom Biopsie-Kappenventil bis hin zum distalen Ende der Endoskopspitze durchbürstet wird. Dies erfolgt auch 2- bis 3-mal, je nach Verschmutzungsgrad.
Nun kommt die dünne 2 mm Bürste für den Albaran-Kanal zum Einsatz, welche bei unserem Modell auch vollständig durchbürstet werden kann. Wie hier auch zu sehen ist, empfiehlt es sich, die Bürsten vor dem ersten Eintritt ins Endoskop mit Reinigungsflüssigkeit zu benetzen. Anschließend werden sämtliche Kanäle mit Wasser durchspült. Hier handelt es sich um Sterilwasser oder demineralisiertes Wasser, um Reinigungsmittel und andere Rückstände aus den Kanälen zu entfernen. Die Desinfektion und das Spülen mit Sterilwasser findet später in der sogenannten Waschmaschine im Reinigungs- und Desinfektionsautomaten statt. Das Endoskop wird aus der Reinigungslösung herausgenommen und in den speziell dafür gebauten Korb eingebracht. Die entsprechenden Konnektoren werden an Ventil, Arbeitskanal und an den Albaran-Kanal angeschlossen. Hierbei ist auch darauf zu achten, dass alle Konnektoren festsitzen und der Anschluss für den Dichtigkeitstest, der in der Waschmaschine automatisch abläuft, auch an der richtigen Stelle und sicher befestigt wird. Nach der Reinigung der einzelnen Albaran-Teile kommen diese sowie die beiden Teile des Albaran-Moduls in den Sterilisator. Wenn sie aus dem Sterilisator zurück sind, werden diese der Steriltüte entnommen und wie jetzt gesehen, in umgekehrter Reihenfolge zusammengebaut. Als erstes die Führungsspirale vom Albaran-Modul, anschließend der Führungsdraht des Albaran-Moduls, welcher gleich beim Zusammenbauen oder Einstecken über die vordere Schraube fixiert wird. Geschlossen ist das Modul, wenn beide roten Punkte voneinander wegstehen. Anschließend erfolgt die Montage des proximalen Teils. Die Spannzange wird eingeführt, unter leichtem Drehen rastet sie im Endoskop ein und unter Druck wird die sogenannte Verschlusskappe aufgeschraubt. Anschließend werden die Ventile eingesetzt, die vorher ein Tropfen Öl jeweils auf einen O-Ring appliziert bekommen. Dies dient dazu, dem O-Ring vor dem Austrocknen zu bewahren und die Gleitfähigkeit im Ventil selbst zu gewährleisten. Anschließend ist der Zusammenbau komplett und es kann jetzt oder später eine Funktionskontrolle des Albaran-Hebels erfolgen oder das Gerät für weitere Aufbewahrung in den Endoskopieschrank gehängt werden.